y tú dices, pues bueno, ya la gente aparte todavía nos aporta el que somos buenos en eso. Y como les digo, podemos ser buenos allí, pero no significa que te sientas feliz. Entonces, en el descubrimiento de tus fortalezas es bien importante que tú tomes una disciplina y que seas perseverante en seguir descubriendo en qué eres mucho mejor. ¿Y para qué? Para que tú puedas ser una persona con un equilibrio y un equilibrio integral en tu vida y puedas hacer lo que te gusta, lo que más te gusta hacer. Y te garantizo que al momento de tú identificar esas fortalezas, tú puedes muchísimo más trabajar con muchísimo más gozo, más contento, llegas a tu organización o ves a tu equipo de tu organización trabajando mucho mejor. Eso es lo primordial y lo que verdaderamente trasciende. La gente es nuestro mayor recurso, dicen en las empresas. Si tú vas con el gerente de recursos humanos o con las personas de recursos humanos, te van a decir, mi capital humano es lo que más interesa, porque ellos tienen valor, son importantes para nuestra organización, son creativos, tienen buen juicio y bueno, son innovadores, somos los mejores. Pero realmente te has preguntado si la gente que está trabajando contigo o tú mismo que estás trabajando o liderando algún proyecto, la gente está trabajando con sus fortalezas o están trabajando bajo un sistema de corrección de debilidades. Es algo que debemos de ir pensando para nosotros poder hacer un cambio de un sistema que nos ayude a mejorar el rendimiento y la productividad en mi capital humano, en mi capital de mi empresa, en mi gente y también en mí como persona. Entonces es bien importante que nosotros sepamos, como líderes, podemos cambiar nosotros, que tengamos gente que realmente esté contenta, gente que realmente esté aportando a nuestra organización, a sí mismos, con las fortalezas. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer como líderes de organizaciones o tú mismo, en tu persona, en tu individualidad, ¿estoy trabajando yo con mis fortalezas o estoy trabajando bajo el esquema de corrección de debilidades? Que al final de cuentas, la satisfacción del éxito es que al momento de que tú trabajas con la corrección de debilidades, porque son áreas de oportunidad, entonces pues no va a haber una satisfacción total. Va a haber, pues sí, ok, se llega a un resultado, pero no va a ser tan satisfactorio para tus empleados o para ti mismo, sino que va a ser un resultado común y ordinario. Aquí lo que interesa es que nosotros empecemos a basar nuestro trabajo sobre la revolución de tus fortalezas, sobre ir trabajando nuestra persona, nuestras empresas, nuestro capital humano, a ir descubriendo en lo que somos mejores, en lo que mayor nos hace feliz, nos hace sentir satisfechos, en lo que a toda parte del equipo de la organización les hace sentir mucho mejores y que ellos puedan aportar. Otro punto muy importante, que se han hecho varios estudios y de hecho el equipo de BUCKINGHAM han elaborado encuestas desde el año 2000 y la pregunta que ellos hacen, ¿cómo puedes tú, cómo estás trabajando? ¿Base tus fortalezas o base tus áreas de oportunidad, que son las debilidades? Este estudio lo realizaron en varios países como Japón, en China, en Estados Unidos, Canadá, en Inglaterra y Francia. Los resultados fueron asombrosos porque la mayoría de las personas respondieron que pues ellos trabajan en mejorar sus debilidades. Y como les mencioné en un principio, pues es que como ya conozco mis fortalezas, poco trabajo en ellas, pues total, ahí están, son parte de mí, así que mejor mi tiempo se lo dedico a mis debilidades. Entonces,
independientemente de la definición de éxito de la gente, respondían que ellos trabajaban en base a corregir las debilidades. Entonces es un dato muy interesante que entonces la mayoría de las personas trabajamos así. Por eso los resultados, aunque sean entre comillas satisfactorios, pues no son realmente trascendentes ni para la organización ni tú como persona. Entonces, el propósito en nuestra vida, como les comento, no es cambiar nuestra personalidad, no es cambiar que nuestro equipo de organización se enfoque tanto en las debilidades. Hay que empezar a trabajar con nuestra gente y con nosotros mismos en qué soy mejor, en qué me distingo de lo que yo tengo. Si soy muy buena por ejemplo, en diplomacia, bueno, ¿en qué área de la diplomacia puedo yo aportar más en mi trabajo? Si tú estás trabajando en el área de productividad, ¿en qué me distingo más que yo pueda aportar al departamento de producción? Que tú como gerente y capacitador de recursos humanos o que estés como gerente de algún departamento, independientemente sea cual sea, ¿en qué soy mejor que puedo yo aportar a mi gente? ¿Y cómo puedo yo identificar esas habilidades, esas fortalezas para poder hacer un equipo que esté trabajando bajo el sistema de fortalezas? En eso es en lo que debemos de empezar a trabajar y es donde tú vas a empezar a crecer más y vas a empezar a crecer más tu gente y por lógico que cuando empezamos nosotros a trabajar en nuestro desarrollo humano y en el desarrollo humano de nuestra organización, pues vamos a ver y empezar a cosechar esos frutos de una satisfacción plena, porque al final de cuentas todos queremos tener una prosperidad, vivir en un equilibrio y caminar bajo un propósito que nos lleve al éxito. El éxito, independientemente de la definición que tú tengas como éxito, el éxito es un tema muy importante que en otro programa vamos a hablar. Entonces es muy importante, como les digo, que ya que tenemos identificadas nuestras fortalezas, ¿cómo las vamos a edificar? Entonces ese es otro punto que vamos a ver después del corte, ¿ok? Mantente bien informado, te tengo la mejor opción. Suscríbete a través de la página www.elregio.com. Ahí encontrarás una ventana en la cual podrás ingresar tu nombre y tu correo y diariamente te estarán llegando las actualizaciones más relevantes de las noticias. Por supuesto, elregio.com te mantiene muy bien informado. Hola, soy Mauricio Reyes. Te invito todos los lunes de 1 a 2 de la tarde al programa Finanzas al Descubierto por elregio.com, en el cual abordaremos temas de decisiones empresariales y personales. No te lo pierdas. Te invito todos los lunes de 10 a 11 de la mañana aquí por regiovivo.com a que hablemos de arte con Francisco. Ya. Oye, ¿Qué pasa? ¿ya están grabando? Ah, ya estás grabando. Bueno, ¿qué les digo? Vamos a aprovechar este momento para anunciar. Te invito todos los lunes de 10 a 11 de la mañana aquí por regiovivo.com a que hablemos de arte con Francisco Gutiérrez, tu servidor, en donde tendremos entrevistas y reportajes de artistas nacionales, locales e internacionales. Los espero en Hablemos de Arte.
Pues bien, como les comentábamos, el poder nosotros identificar y edificar nuestras fortalezas es parte de nuestro trabajo diario. El que no solamente usemos nuestras fortalezas en ciertas actividades o en ciertos tiempos, sino que siempre podamos nosotros aportar nuestras fortalezas hacia los demás. Que el propósito de nuestra vida sea no nada más cambiar nuestra personalidad, sino que nosotros seamos más competentes, tengamos un mayor crecimiento, y que esas fortalezas y habilidades que nosotros tengamos las podemos acrecentar más y más y más para poder nosotros ser portadores de edificación hacia nuestro equipo de trabajo y hacia nosotros mismos. Entonces les comentaba de cómo edificar nuestras fortalezas, pues bien, buscando la manera de cómo canalizarlas en nuestras actividades diarias, en la vida profesional y en nuestra vida personal, principalmente porque de lo personal parte todo. Si tú ya identificaste tu valor como persona, tu propósito, ya encontraste lo que más te apasiona, lo que más te satisface, pues bueno, en eso es donde tú eres mejor y vas a ser mejor y mejor y mejor cada día. Entonces, al tú estar edificando, es decir, haciendo que crezca esa fortaleza en lo que tú eres mejor, pues obviamente tu nivel de éxito y tu crecimiento no solamente va a ser el obtener cierta cantidad de ventas mensuales o semanales, sino que va a ir a un éxito que va a trascender, y que no solamente va a trascender en actividades en cuestiones monetarias o de capital, sino también que tú puedas aportar a tu equipo de trabajo, y que toda la gente que trabaja en ese departamento o que trabaja contigo, todos podamos trabajar bajo ese sistema, revolucionando nuestras fortalezas para crecer. Entonces, bueno, esto me gustaría que ojalá que se pongan a practicar ese ejercicio tan sencillo. Como quiera, en el siguiente programa vamos a seguir hablando de este tema, de cómo ir definiendo nuestras fortalezas para lograr un éxito que trascienda. Y bueno, me gustaría que vayamos a lo que es el reportaje con Marcus. Espero que les sea mucho de su agrado, van a aprender muchísimo con este reportaje. Y bueno, pues me gustaría, antes que nada, pues despedirnos, porque los vamos a dejar con el reportaje, y también recomendarles que nos sigan sintonizando sábado con sábado a las 3 de la tarde, y que no se pierdan también el siguiente programa, que es Juventud Política, con nuestros amigos y nuestros compañeros que traen temas muy interesantes. Se llama Juventud Política y empieza a las 4 de la tarde. Entonces, bueno, los dejamos con este reportaje y no me despido. Hasta pronto. Good morning. Escribo para la revista Expansión en México, y me gustaría preguntarle, usted se enfoca en cultivar las fortalezas de los empleados en lugar de solamente mejorar sus debilidades. En días pasados escuchaba a un empresario que mencionaba precisamente este factor como algo importante para que las empresas crezcan. Él decía que de nada servía tener grandes líderes si no tenían un equipo de personas que tienen grandes fortalezas y que se les están cultivando a través de cursos de capacitación, pero me gustaría escuchar su opinión. Gracias. Well, yes, I mean, any leader, I'm going to turn you down so I don't hear you in the air, that's right. Any leader has got to understand that people can always grow and develop. If you take a strengths-based approach to leading, that doesn't mean that you think that no one can grow or get better. The strengths-based approach says, of course, everyone can get better. The question for any leader is, where can the person get more better? Where will you grow the most? Where will you learn the most? Where will you be most creative, most innovative? And the strengths-based leader seems to understand that each of my team will learn and grow and develop the most in their areas of greatest strength. It's like as a parent. Do you have kids? No. No. But if you're a parent, you know that you've got these different kids and you want them to grow, you want them to learn, but you don't want them to become each other.
no matter how much training you give your one child, they're not going to become the other child. And in a sense, the best leaders know the same thing. No matter how much training I give you, you aren't going to become you. I have to find what is unique about you, find what is unique about you, and then cultivate that. And it's one of those weird kind of mind flips where you understand that you will grow the most in the area where you already know the most. In neuroscience, they say that learning is like new buds on an existing branch rather than new branches, which means you can grow more synaptic connections in those parts of your brain where you have the most pre-existing synaptic connections. So we learn most where we know the most. So for a leader, if you have money to spend on training, where do you spend your training dollars or your training peso? Where do you spend that money? The strengths-based leader goes, I will spend most money, most training time and money on cultivating the strengths of my people and then building a team where one person's strengths compensate for another person's weaknesses. So the team is well-rounded precisely because each team member is not well-rounded. Thank you very much. ¿Alguien más? Cindy, por allá atrás. Milenio. Mi nombre es Cindy del periódico Milenio. Hay estudios a nivel América Latina en donde se expone que los mexicanos trabajan más de 8 horas por salarios mínimos. En este sentido, ¿qué sugerencias se podría dar a las empresas mexicanas, dado que estudios internacionales explican o exponen que los horarios deberían de ser de menos horas de las jornadas laborales en ese sentido? Well, I don't know whether or not there's research that shares short hours. It's going to turn you down by the Lego. It's less about the number of hours than it is about the productivity of those hours and the reward from those hours. So it was my advice to any leader in Mexico would always be around, can you build, and this is broader than your question. I know this is going to be broader than your question, but there's a lot you can't control in an economy. We heard some from Steve, like you can't control the monetary policy, you can't control the tax rates. But every leader can control how productive and engaging their particular team is. You can control your team, how engaged they are, how focused they are. There's no law that says 8 hours a day is too much, 8 hours a day is too little. What we know is, though, that if you get someone in a role where you have no idea who they are, you don't know what their strengths are, what's unique about them, and you are shoving them into a job and saying, clock in and then clock out for minimum wage, that is a highly unproductive way to build an engaged team. I mean, you can build a factory that way if you want, but it's not, I mean, if you think about what is the most valuable asset in Mexico, it is the unique human nature of you. It's each person's unique human nature. And where businesses have excelled, it's because they figured out ways to take each person's uniqueness and turn it into something useful. Okay, that's the transformation that leaders affect. They take what's unique about you and they turn it into productivity. Now, does that mean it's 8 hours of productivity or 7 hours or 6? The hours are less. I'm sure you found this. If you are engaged in an area that resonates with you, you can work 14 hours and it feels like 4 hours. Whereas if somehow if you're in a role that doesn't fit you, it's, I don't know, I'm just doing it for the money because I have to, or something, I don't have a choice. The 4 hours can seem like 14 hours. So I think when you look at the research that I'm familiar with anyway, it's less the number of hours that burns people up and more the mismatch between what I'm doing in the hours and who I am. And when you get a mismatch, 6 hours can burn you up, 4 hours can burn you up. So the challenge for leadership, as much as you can, is to find a close fit, as much as you can.
between the talents I see in you and what I'm paying you for. In which case, what you're looking for, of course, is fewer people doing more, paid more. In a weird way, hours are almost irrelevant to that. Because you look at the best entrepreneurial teams in Mexico, and they are working crazy hours. They're working all night because they're geeked. It's in English. They're excited to build something for the team, excited for the mission, excited for the purpose, and they feel like you're in a job which is an expression of themselves. That sounds kind of idealistic, but the best entrepreneurs in Mexico will create teams like that. The hours are less, I'm not saying hours aren't important, but they're less important than talent fit. Long answer to your question. ¿Alguien más? Hello, Marcos. This is Laura Lopez. Hello. And I have a question. I know that you have spent a lot of time with successful directors, and I would like to know what is the best practice. What is the best practice for? That they have a lot of successful in their business. Well, if you study really successful entrepreneurs, I mean, 82% of the Mexican economy is driven by entrepreneurial activity. Not centralized resource allocation, but entrepreneurs trying this, building a business. 82% of the growth of this economy will come from that kind of activity. So what is best practice? Best practice is helping Mexican entrepreneurs get better at being entrepreneurial. And how do you do that? Well, if you study the best entrepreneurs around the world and you say, what is the one ingredient that is both necessary and sufficient for building a business? By the way, that's a good question, isn't it? What is the one ingredient that's both necessary? We're here at the business conference. What is the one ingredient that is both necessary and sufficient for building a business? Imagine what you could say. Capital, a good idea, drive, a good team. Like, all these seem like good answers. They don't say that. The best entrepreneurs say one thing. They say a customer. You've got to have a customer. I don't care if you've got all the capital in the world. No customer, no business. Great product, great. But no customer, no business. So if we could help every entrepreneur in Mexico go, who's your customer? What's the service you're providing? Can you see your company through their eyes? That is a discipline that we forget at our peril. So if I wanted to really fuel the Mexican economy, I would go, we need more entrepreneurs, and the way that we help entrepreneurs grow is we say, look at your company from the outside in. Who are you trying to serve? And don't say everybody. You serve many, you serve none. You serve one, you serve many. Who are you trying to serve? Now, if you did that and you drilled down into that with every business school that we had in the country, you would have clarity of focus for entrepreneurs, and there's no better energy than that in a country. Yes. Hi. Hello. Soy Mendoza del periódico Zócalo de Saltillo y mi pregunta es ¿cómo lograr este cambio en la cultura organizacional cuando por otro lado tenemos sindicatos que están pues más bien luchando por más días libres y una serie de comportamientos que más bien pues demeritan la actividad productiva? How long do you have? Labor relations is a very thorny issue. We need good unions that are responsible for and providing for their members. There's nothing necessarily detrimental around that. You can have productive, exciting, positive, future-focused unions. That's possible. But I think a simpler answer to your question, beyond all the negotiations that have to happen between management and unions, and sometimes, as you say, they get messy, and they get confrontative in a way that doesn't help it. If the focus of a business is the customer, sometimes the whole union management conversation, the collective bargaining that goes into that, the customer gets kind of forgotten. Like, yeah, whatever. We're going to talk about all this stuff, and it's all internal stuff. So, yes, we need to figure out a way to bring the customer into those conversations, because no customer, no business, and no one has anything.
But putting that aside for a second, I think weirdly enough that data will help us here. If you look around at all the, the devices we're all using, and what do we do with those devices other than type? We shop, we search for things, we consume news, we may even do our healthcare through this as we do something with a remote doctor. We do everything sort of through this. And if you look at all of those interactions and transactions, and we capture all that information, what we have is patterns more broadly that emerge. They're emergent patterns. So Google's algorithms, Larry Page and Sergey Brin didn't sit there in a garage and make up their algorithms. These algorithms emerged from lots of little interactions that you make and I make when we search. Amazon's understanding of who buys what when wasn't because Jeff Bezos went, I think probably, no. He counted what everyone was doing, and then it all emerged, and now Amazon has great intelligence about how people shop and transact. In business, that means that data, local data on productivity, on performance, on employee engagement levels, on customer engagement levels, on brand, all of that data doesn't live with Carlos Slim. It all lives down with each local team. And whether you're union or management, the data is what is actually happening in the business. The data tells us who's doing what, who are they doing it with, who's buying what, where are the patterns about to change and shift. Like the future is in all this data. And what that means, I think, is this won't happen immediately, but over time, inevitably, you have to push leadership down and down and down to the local team, because the local team's got all the rich data. And in a weird way, Google is telling us how to change our companies. Not because Google is such a well-run company, although they're pretty good. It's that the actual data of Google shows us how data will be in companies, and if data is in each local team, it means the leader of that team and the team members of that team have all the best intelligence about the company and about the clients. The moment you start realizing that, then you realize you have to change the whole way you lead your company. Because that person right there, that team right there knows way more than you do. And they know it now. You're going to learn it in about 9 months. So the best companies in Mexico will be those who figure out, even if they wish they could keep all the control here, they'll figure out, I've got to push it down here because this person here is smarter than me on all of the metrics that matter. So I'm kind of hopeful that purely pragmatically we'll get a change of culture, a more leadership culture, because the data's right and the data's there. Hola, Berenice Peña de Radio TV Nuevo León. Mi pregunta es, ¿cuáles son los beneficios que tendría una empresa al momento de decidir implementar el enfoque de fortalezas? Y si al momento de que lo implementa habrá que modificar los puestos o las funciones del personal de esa empresa. Yeah, well, the benefits are, this whole strengths-based approach didn't come out of, it wasn't like, oh, that's a good idea. Or it wasn't even, that would feel good for me, although it would. If you look at, and I'll share this in a minute, so I'll share it now, then you don't have to come to the presentation. If you look within a company, even in a big company, you find range in performance between high productive teams and low productive teams in the same company. And when then you run analysis and try to see what goes on here that doesn't go on here, and you put all the employee survey questions you can think of to say, what's going on here? Is it mission? Is it vision? Is it values? Is it training? Is it money? Is it hours? It turns out that the single most powerful driver of a high productive team versus a less productive team is the question, at work, do I have a chance to use my strengths every day? That question explains more than any other question between high productive and low productive. That means that the reason a company would change to build more strengths-based teams isn't because they're all strengthy. They do it because
They want to build more teams like their best teams. Which company would not want to build more teams like my best teams? Every company does. By best teams, they mean more productive, more profitable, fewer accidents, less likely to sue when you have an accident, fewer lost work days, whatever your metrics are. You study the best teams, they're strengths-based teams. So the benefit you get is, I'm going to build more teams like my best teams. What would have to change to make that happen? This is going to sound really boring, but you've got to change all the forms. By forms, I mean performance appraisals, performance reviews, how a person gets paid, promoted, trained, all of those HR, human resources forms. If they stay, all the forms that deal with how someone's evaluated in a company, the way that they're currently built, they're designed to point out where your weaknesses are and then fix them. Everything is built around saying, good, 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 terrible. You need to fix that, or put that into your plan for next year. By the way, you can't get promoted unless you show you're better. So the whole thing is set up to go, here's a weakness. Now, we can train managers all we want to be more strengths-based, but unless you change the way that people on the team get evaluated and trained and paid, the whole thing stops. So right now, unquestionably, the simplest way to build a strengths-based organization is to come in, look at all those forms, and redesign them so they're focused on saying, who are you? No, who are you? And what do you bring to this team? And how can I help you contribute more of it intelligently? Okay, that's not a hard form to design. It's just not what we got now.